your good favorite morning show, which is the Good Morning Africa program. It's a pleasure to be back on the studios, always on the Good Morning Africa program, to give you details or to give you news that is both catchy, interesting, and of course educative. mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme comme buñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek si suñ ay jotaay dañ leen dee andil suñ good morning suñ stories yi studio stories yi ñu andi analysis ñu andil leen fii tamit ay guest yu am solo waxtaanee loo xam ne waxtaan bu am solo tey nag si Good Morning Africa programme bi dañ leen a andel fii stories yoo xam ne dañ am solo te comme Africa TV luñ ko dee defee rek saa su ne rek lu xew si dëkk bi rek dañ dee make sure ne ñu nekk elite andil leen stories yoo xam ne they are factual stories yu real stories yoo xam ne daal li ngeen si gis seen boppa moo taxit nag yéen a ñu tax a jóg moo taxit daal everything lu munti happen rek mboolem loo xam ne daal happen na si dëkk bi rek dañ leen ko dee andil ñu faram fàcceel leen ko ba mu set wicc ba ngeen understand ko so tey tamit nag dañ ñëw pour andil leen diktal leen fii si ay stories yoo xam ne ay dañ am maana torop président Barrow xam ngeen ne woon dafa demoon Kingdom of Saudi Arabia moom nag ñëpp si na démba si guddi dinañ leen andil loolu tamit dinañ leen andil tamit National Assembly bi xam ngeen ne jotaay taay yëpp si National Assembly bi about nappakati jën yi la Sénégal Gambia gaay seen agreement buñ amoon National Assembly members si gaay dañ somonoon Fisheries minister bi pour mu dem si pencum réewi ndaw yi foofu noonu pour jox gaay detailed information loo xam ne moo nekk di happen si fishing agreement bi between Gambia and Sénégal loolu tamit dinañ leen ko andil si Good Morning Africa programme bi gaaf xam ngeen ne gaay ñu ngi si seen nationwide tour bi te fuñ munti dem rek CDS Dramé daf dee mun a diktal lu am solo pour military forces yi this time around nag pour dafa wax advice gaay lu am solo moo nekk gaay ñu juboo nekk benn pour mun a liggéey réew mi mu dem si kanam mu nekk loo xam ne daal am na solo torop because jaama su amul si réew rek réew boobu noonu du mun a dox jaama su amul si réew rek réew boobu noonu daal dara du mun a dox moo taxit nag jaama rek moo gën a am solo te jaama lañ nekk di oote jaama lañ always lañ nekk di ñaan pour yàlla maintain jaama bu ñu am fii mu sax ba ba mu yàgga with that we move on to our first story. The president just ended his 7-day visit to the Kingdom of Saudi Arabia. We will bring you that. The army chief is also embarking on a nationwide country tour, and of course we will bring you details of that and these and more others coming on the Good Morning Africa program. So don't go away. Stay with me, stay with us, and we will bring you more interesting stories on the program. With that, we move on to our first story and talk about the return of the president from the Kingdom of Saudi Arabia, because President Adama Barrow landed at Banjul International Airport at 8 p.m. on Tuesday upon completing a 7-day visit to the Kingdom of Saudi Arabia. He had engagements with Saudi authorities and signed memorandum of understanding with charity organizations as well as officials, opening the multi-million dollar new embassy and ambassador's residence in Riyadh. Details in this report by Omar Ahmadou Toure. Yes, Lolo amna solo torop. Omar Ahmadou Touré moron na andi report boobu noonu but lu gën a am solo rek fu mu nekk nii mooy xam nañ ne président Barrow ñëw na si biir réew mi te am na solo torop loolu sant yàlla la kon ka dem na ñëw na si jaama ñoom yëpp ñu ngi si jaama loolu sant yàlla bu baax la te bu mu demee the Kingdom of Saudi Arabia dafa perform umrah foofu noonu moom ak His Excellence the First Lady Madam Fatou Barrow so loolu mu nekk loo xam ne daal am na solo torop te tamit buñ demee foofu noonu dañ conduct a lot of bilateral relations and talks with the people of Saudi Arabia, and one of them is the signing of a loan of a multi-million dollars loan boo xam ne daal the government of the Gambia ñoo ko secure foofu noonu si through the Saudi fund loolu mu nekk loo xam ne daal am na solo torop the President Adama Barrow tamit bu mu demee the Kingdom of Saudi Arabia daanaka di launch moo nekk new complex foofu noonu ambassador's residence and embassy bu nekk
Kingdom of Saudi Arabia te moom dafa wax ne dafa believe ne that new complex dina mun a strengthen bilateral relations or ties between the two countries. Loolu am na solo torop de demoon na foofu noonu moom ak delegation am bi for 7 days te ñibbisi nañ si jàmm te xam naa ne demam bi foofu noonu am na solo torop with that ñu move ñu wax si leneen ñu wax si National Assembly bi tamit because xam nañ ne desi yëpp gars yi ñu si sittings fu mu nekk ni te ñu ngi wax loo xam ne dafa am solo nekkul benn fànna rek lañ nekk di féetoo fànna yu bari lañ nekk di féetoo si fisheries bi si disability bill bi si lu bari loo xam ne daal mu ngi affect réew mi o su lu bari loo xam ne daal mu ngi xew si jamono buñ toll nii so mu nekk lu am solo waaye luñ doon waxee rek moom Monday moo nekk seen focus bi dañ focus on the disability bill te am na solo torop pour ñu waxtaanee ko because people with disabilities tamit ñooñu tamit dañ am seen àq ak seen yelleef te nit ñi dañ ko war a respect so with that ñu move si loolu noonu because the National Assembly Standing Committee on Human Rights and Constitutional Matters has submitted reports on People with Disability Bill 2020 and the report was subsequently adopted. The bill, initially called Persons Living with Disabilities 2020, has been changed to Persons with Disabilities Bill 2020 and was put before lawmakers for consideration. Details in this report by Omar Ahmadou Toure. This bill is placed before parliamentarians with the aim of bridging the inequalities between able and disabled persons. People living with disabilities was the initial name given to the bill that was introduced in 2020. It has now been changed to persons with disabilities, but not without sparking a debate at the National Assembly. Fatou Kinte, Gambia's Minister for Women's Affairs, Children and Social Welfare, who also looks after disabilities, explains the rationale behind the decision. I've just been informed by our technicians that the earlier amendment, internationally, it is persons with disability, not persons living with disability. However, the Sabasanjal parliamentarian Usman Toure disagrees. People affected, for me, I want to believe that that is somehow discriminatory. It's somehow discriminatory because it's not friendly. And normally what most people propose is persons differently able. So there is no disability with, who cannot do something. You have some ability. But if you say person with disability, it means that person cannot do anything absolutely. Alaji S. Dabo of Brikama North seconded the minister's suggestion of going by the international standards. I think somehow we are not trying to open a new debate on this matter. I could recall this was strongly debated during our retreat. The expert that was sent to represent the disabled community also had the same position, that is the international standard for this is persons with disability, unquote, TWD. That's why we have that. Nominated member Nde Yasin Seka Salah, who is representing the visually impaired persons at the National Assembly, has this to say on the matter. We should not debate more on this. Since this is what people say, let's continue with what is happening. So for me, I don't have any issue with that. In the end, the bill was amended to suit international standards as suggested by the Women's Affairs Minister. Persons with Disabilities Bill 2020 has intended provisions for healthcare, social support, education, employment, and promotion of basic rights for persons with disabilities. Section 33 of the Constitution recognizes equality of all persons before the law, while Section 216, subsection 2, provides for the establishment of policies that protects the rights and freedoms of the disabled to equitable social opportunities. Reporting for iAfrica TV, this is Omar Ahmadou Toure. loolu am na solo torop foofu noonu si National Assembly bi bill bi léegi instead of people living with disability léegi dañ ko change si National Assembly bi moo xam ne dafa am solo torop because sometimes comme ay tur yoo xam ne daal dañ ko dee jox di wax people yoo xam ne persons with disability dañ dee mun a gis seen bopp it's a bit discriminatory moo tax it daal dañ war a bàyyi suñ xel torop suñoo waxtaanee ak matters of disability issue and all that because dafa nekk a sensitive matter and as a result
dañ war a bàyyi soñ xel instead of people living with disabilities and all that, persons with disability loolu noonu daal moo gën a baax te moo gën a tamit civilized te moo it's not discriminatory waaye daal comme sometimes moo tax dafa am solo trop ñoo xam ne daal mboolem ñoo xam ne daal comme victims lañ o ñoo xam ne daal they are at a disadvantage dafa am solo trop comme nu ñoo waxee ak gaay nu ñoo mingulee ak gaay ak tamit nag lu am solo moo nekk kaddu yu nekk di génne di wax gaay because dañoo gis seen boppa disability meanut ne yow mënuloo def dara no, if people live persons with disabilities ñu ngi def amazingly well. Gis nañ ne fii yoo xam ne daal benn loxo lañ am gaay ñu ngi def paint amazing paints yoo xam ne ñu ngi in the creative arts industry ñu ngi def very wonderful things in this country. So buñ leen discriminate buñ leen xool rek comme ñu am benn loo xam ne daal benn affaire loo xam ne daal ok mu ngi abnormal or things yoo xam ne daal maybe amuñ keneen ki amul loxo ñeneen yi amuñ tànka wala ñeneen yi amuñ i boot wala ñeneen yi dañ am jafe-jafe pour dox rek ñu marginalize guy wala ñu discriminate guy because guy they are persons with disability buñ leen ko gisee noonu they are part and parcel of the society te ñoom tamit ñu ngi contribute immensely towards the development of this country, so they are part of us, they are part of our family, they are part of our homes, you know. They are very important. Buñ leen gisee ne as they are not important or comme buñ leen gisee ne as ñoom they are a burden to us or whatever, buñ leen make feel that way. Let us make them feel important. Let us make them feel wanted in the society. Let us make them feel relevant in society so that they can also impact positively towards the development of this country. Loolu rek moo gën a am solo waaye buñ leen discriminate. Here most of the times in this country they don't cater for the persons with disability. Te loolu noonu dafa am solo torop. So you construct buildings, even in government institutions, they are not catered for. Te lolu nonu dafa am jot time bi dafa jot pour ñu cater for the persons with disabilities. Comme nga sampa etas bu rëy bu mag koo xam ne daal maybe mu ngi am tànka problème kooku naka nga expect ne mu climb on those stairs mu dem si kaw mu lijjante ay soxlaam. So mu nekk loo xam ne lii yëpp dañ ko war a bàyyi xel suñoo sampa lii yëpp dañ ko war a bàyyi xel si suñ institutions si suñ kër yi ak fu munti nekk rek nañ make sure ñu cater for them, nañ make sure ne ñoom tamit in every way ñoom tamit ñu make life very easy for them, buñ make life hard for them in such that dañoo feel ne they are marginalized in the society. Suñ feelee loolu rek dafa andi problem si society bi di te am nañ wala ñoom tamit seen àq ak seen yelleef la. They are citizens of this country, so they deserve to have to be treated equally, and also to enjoy the, natural resources of this country because they are citizens. So with that, we move on to talk about issues of the army because the CDS and entourage are currently embarking on a nationwide tour and to various military deployments. So we talk about that because addressing the 4th Infantry Battalion in Kanilai during his nationwide tour to military deployments, the Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, Lieutenant General Yakuba Drame, stressed the need for unity amongst security forces in the country. The Army boss said there is need for the security forces to work together in maintaining peace and stability in the country. Details in this report. The focus of the tour is not only centered on looking at the welfare of soldiers, as it includes discussion on military relations, tolerance among security forces. Crimes in the country are being tackled by security forces collectively depending on the mode of operation from each services. As these sister services work together for the maintenance of peace and order in the country, the Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, Lieutenant General Yakuba Drame, called for collective effort to maintain peace in the Gambia. The inter-service relationship, how do we work closely with other services, is key. Today, no one institution can do it by themselves. There's a need for us to work with other services closely, i.e. immigration, police, SIS, National Drug Enforcement, immigration, etc. Today, the armed forces as an entity, we do not possess all what it takes to guarantee the peace and security of this country. We have strength, we equally have weaknesses. That is why there's the need, how do we consolidate on our strengths together? And how do we complement our weaknesses? If we do that,
all of us together, we can have a very safe country. It means we have to work closely with the other security services. In my opinion, no one institution is better than the other. CDS Drame also commended the patrol team in Kanilai for their relentless efforts in making sure the people live in peace. He added that the operation to restore sanity is gaining momentum, as most bandits are staying in their hideouts. Let me commend the efforts of the patrol you conduct daily. I've been told that you conduct vigorous patrols along our borders, making sure that every Gambians live their dreams in peace and harmony. And equally, your colleagues in the greater Banjul areas, perhaps, if I may share with you, they are conducting what we call Operation Restore Sanity, basically trying to complement the efforts of the other security services. I'm happy to report so far the exercise is a resounding success. Those bandits, nowadays, they're hiding their ugly face. The army boss assured Gambians that the armed forces will do all it takes to maintain peace in the country. The aspect of peace and security should be the concern of every Gambian. Let me say well-meaning Gambians, anyway. But with us in the military, peace and security of this country should be our number one priority. We cannot afford to allow the peace to derail in this country. We will do everything it takes to maintain the peace and tranquility in this country. The Chief of Defense Staff and his delegate proceeded to the Senegalese economic contingent, where he was welcomed with a quota. The CDS and the Senegalese troop command later held a closed-door meeting. The tour on Monday ended in Sibanor in the West Coast region, where the same meeting was held with troops deployed there. Reporting for iAfrica News, I am Daisy Singh. Wow, that is CDS Drame, currently embarking on a nationwide tour, and currently he was at Kanilai at the former President Yahya Jammeh's residence, and he met with various military personnel there, and he actually encouraged them to maintain peace and unity among themselves, which I think it's a very important call, because the security forces have a very important role to play in this country, both internally and externally, and as a result, only unity can make them work professionally. Only unity can make them do their job in the right way, but without which its problem will come in this country. Imagine if those who are supposed to protect us, our lives and properties, are themselves not united. How do you expect them to work? How do you expect us to be protected? How do you expect them to have a steady mind to do what they're supposed to do? So that is a very laudable call. That is a very important call there by the CDS for the security forces to be united. Over the years, the security forces have been having a lot of issues among themselves. Sometimes even there are, at the TRRC, we heard that there are even certain individuals, police, security forces, fighting among themselves, killing one another, others jailing or their, comrades, others torturing their comrades. All these things were happening in the security forces. But it is time for them to also reconcile, to be one, to see themselves as one, not to see themselves as people who are spying on one another, or people who are hell-bent on bringing one another down. I think that notion should really go out of the minds of the security forces. Munekalo am solo Gambia Armed Forces be guys and Chief of Defense Staff fum nekani dal munge embark on a nationwide tour. Munge neme ku dekabi, munge neme ku ñoo xamne takaderi fofu lañ nekk di xam lan mo nekk guys and jafe-jafe pour lan mo sen liggéey bi naka lañ ko nekk di defee pour moom tamit. While in the previous days ñuñ doon wax takaderi luñ joytu moo nekk ne amuñ courant fuñ nekk, wala ay ñeneen di wax ne amuñ ndox. So loolu yëpp dafa nekk loo xam ne daal wax nañ ko, joytu nañ ko, waaye moom dafa promise a ñeneen di wax ne dinañ make sure ne ndox daal gaa ñu am ko. Courant daal du leen mun a promise fu mu nekk ni, waaye ndox dina fexe dina def kent lay kattan pour make sure ne gaa ñu am ndox, te loolu am na solo torop.
security forces yi gaay dañ war a comfortable pour ñoom tamit ñu mun a def seen liggéey bi comme luñ ko waree dañ war a am ndox dañ war a am courant fuñ nekka dañ war a ñoom tamit seen koom-koom ki dañ leen ko war a koom-koom bi dañ leen ko war a yokkal pour ñoom tamit suñoo def seen liggéey buñ fa def ay tàppale wala buñ fa dugal loo xam ne daal ay naka sudu noonu so loolu mu nekk loo xam ne daal am na solo torop because ñun lañ fi nekkal dañu war a sàmm ñu protect ñu waaye ñoom fuñ nekka ni suñu war a protect ñoom amuñ luñ war a am suñoo liggéey da nga teg ne dinañ def liggéey bi comme lu mu ko waree duñ ko def so loolu moo taxit am na solo torop pour ñoom tamit luñ mboolem loo xam ne daal lañ ko soxla si seen liggéey nguur bi pour jàppale gaay pour ñu muñ koo am te loolu am na solo torop bi dat ñu wëy ñu wax si leneen si National Assembly again because taayi boom gaay ñu si seen sitim bi pencum réew mi mu nekk député yi fu mu nekk nii gars ñu ngi debate on various issues disability bill guys dañ somonoon Tuuma Njaay moo waxoon ne Fisheries minister bi pour mu teew foofu noonu si néegi député yi pour mu wax gaay lan moo nekk di xew si napp si jën yi naka lañ ko nekk di nappee because fu mu nekk nii jën dafa cher si dëkk bi cher boo xam ne dangaa dégg sa nit ñi di la wax ne léegi moom jën baadoola du ko mun a afford ba doole du ko mun a lekka jën pour lekki ku am alal la borom alal yi ñoo ko mun a lekka waaye fuñ tolloo dëkk boo xam ne daal dañ laa wax ne jën pour borom alal yi la yàppa ndawal pour borom alal yi la kon nit ñi lan la ñoo dundate la nit ñi seen dundin bi kon naka la moo mel loolu moo xam ne dañ ko war a laajte suñ boppa ñu yëpp am nañ si wàlla National Assembly bi am nañ wàlla ministre bi am na si wàlla ñëpp am nañ si wàlla moo tax dafa am solo trop pour ñu waxtaanee ko because suñ dëkka la ñun rek ñoo ko mun a defar kenn du mun a génn si biti mu ñëw mu defaral ñu suñ dëkka bi far naa di wax nii every time ma ne leen ne Gambien si rek ñoo ko mun a defar so moo taxit dafa time bi dafa jot pour ñun tamit ñu defar dëkk bi am na solo torop bi dar ñu move si loolu noonu ñu waxtaane si loolu noonu tamit because the Minister of Fisheries appeared at the National Assembly on Monday after being summoned by the Assembly members to address the issue of skyrocketing rise in fish prices in the local markets. In responding to the rise in fish prices, Minister Gomez said the existing laws does not allow them to determine or give prices to which the fish vendors will sell the fishes to the people. Amidau tells us more of that in this report. In 2017, Gambia signed a fishing and aquaculture agreement with the Senegalese government to strengthen the two countries' sisterly ties. During the National Assembly's second ordinary session on Monday the 28th, Musa Amunyasi, member for Fonyi Councillor, brought the motion without notice, Standing Order 53K of the Senegal-Gambia Fishing Agreement. Mr. Nyasi said the agreement was illegal, taking Section 79 of the Constitution of the Gambia to back his argument and call on the Assembly to put an embargo on the agreement. Honorable Speaker, rising on that motion, on that Standing Order 53K, I want to implore on this Honorable Assembly, Honorable Speaker, being guided by the Constitution of the Gambia, Section 79 as quoted by the Honorable Member for Serekunda, which makes it illegal for the Senegalo-Gambia Fishing Agreement to hold. As a result, I want to move the motion that this particular fishing agreement be put on a temporal suspension pending a thorough review either by the entire plenary or by the Select Committee on Environment. Yakumba Jaite, a nominated member, has a different view as he accused the Fisheries Minister, James Gomez, of contempt. She said no agreement can be made without ratification, and as such, she asked the Assembly to stop the minister from going about the agreement until he brought it before the Assembly. I think I have a different point. This matter, I would say it's before us. The minister just stood here and informed us that they are doing something illegal. It's two options. Either we pass a resolution to find the minister in contempt, because this is contempt of the Assembly, because clearly agreements need to be ratified before they come into existence. Or if we are being nice, we ask the minister to stop
implementing this agreement until it comes before us, because the information is in front of us that this is going on in this country and this is illegal. So I think we should immediately move and pass a resolution for him to stop implementing that agreement until it comes before us. The member for Upper Salem, Alajimbo, says that the Parliament's order on an issue is to approve or disapprove. He said, since the minister has been informed that for the concessor to be constructive, he has to bring it in Parliament for correction. Yeah. Honorable, I think this section is really very clear. Really, there is nothing before us. If a document is before us, like the Honorable Member has said, our powers only is to reject or to accept. Now the minister has been told that for this agreement to be effective, he has to bring it to Parliament for ratification, like any other international agreement. I think what is proper is for us to tell the minister, as a matter of urgency, to bring that document here for ratification. And if, like he's saying, is at the end of the terms of the agreement, whatever it is, if it is at the end, come bring it here, we ratify it, or otherwise. So we cannot say, stop this, when we don't even know what is there. No, I'm just saying, we have not seen it yet. Yes, we have not seen any document here. How can I stop something that actually I have not seen? Something that actually I don't even know the contents of that particular document. I think fish is an important source of omega-3 fatty acids. These nutrients keeps our heart and brain healthy. Most fish contain less than 5% fat, and even fatty fish is it an ideal choice for someone who is looking to lose or maintain their weight. For iAfrica News, I am Aissatou Diaw. waaw loolu am na solo si National Assembly bi pour waxtaanee loo xam ne lu am solo la moo nekk nappa jën bi ak tamit jën yi naka la prices yi lu mu cher si marché bi te fu mu nekk nii daal ministre Gomes daana wax xal député yi ne fu mu nekk nii loo bu nekk si dëkk bi comme duñ mën a contrôle yoo xam ne moo nekk si market bi te loolu noonu I think point boo xam ne la dañ ko war a waxtaanee député yi dañ ko war a waxtaanee dafa war a am loi boo xam ne dañoo control prices in this country waaye dëkk boo xam ne daal amul benn control ku ñëw rek lu la neex ngay def poti sukur su la neexee ñi ñu ngi ko jaayee $8 ñeneen $6 ñeneen $10 dëkk boo xam ne amul control loolu dina jafe te nit ki lañ ko defaree comme nu mel sometimes that you are tempted to do certain things comme greed moo la dee tax nga def yeneen yi te dëkk boo xam ne daal comme amuloo benn loi pour ku la neex daal loolu nga jaayee loo bugg a jaayee te fu mu nekk nii jën dafa cher comme soo demee sa jaaykat yi jën yi luñ la dee wax soo demee si marché bi ñu yëpp dañ dee dem marché xam nañ lu fa nekk dañ laa wax ne lii la soo buggee nga jënd soo buggut nga bàyyi soo des na si yow ndax bugga ngaa jënd soo amee nga jënd soo amut nga dem lijjanti leneen te walu ta demee noonu dafa nekk loo xam ne daal dafa cher boo xam ne ba nit ñi fu mu nekk nii daal duñ mun a afford jën bu weex te waru ta demee noonu Gambia bi xam nañ ne ñu yëpp ñu ngi sonna xam nañ ne dëkk bi fu mu nekk nii daal ñu nekk di am si koom-koom bariwut nit ñi ñu ngi manage si fu mu nekk nii waaye su demee ba fu mu toll nii léegi ndawal munuñ koo amati jën munuñ koo am dafa nekk loo xam ne daal dafa jafe si nit ñi te defoon naa ne government bi dañ war a seetaat loolu noonu ñu make sure ne ñu andi price control bill pour control comme ren control bill bi comme ren fu mu nekk nii amul control landlord si dañoo ñëw rumane palo ñu charge la $2,000 su la neexee yaa ko soxla nga ñëw su la neexut nga dem sa yoon te warut a demee noonu comme luñ waxee ne dañoo andi rent control bill nañ andi loolu tamit price control bill yoo xam ne daal dañoo control the prices in the local markets dafa am solo trop waxuñ ne yëpp duñ mun a control yëpp but comme basics yoo xam ne daal nit ñi dañ ko soxla comme lu mel ni daal lu nekk di harvest si dëkk bi fii i jën am nañ ko fii i vegetables yoo xam ne daal si biir réew mi fii lañ ko nekk di béyeel foofu lañ ko nekk di defaree loolu waruta cher boo xam ne daal comme dafa duroo nit ñi dañ nekk di jëlee lekka si beneen dëkka Gambia bi ñun rek a ko mun a defar keneen du génn si beneen dëkka mu réew mu ñëw defaral ñu suñ dëkka bi so loolu sometimes nag dafa des nit ñi
fonga neka doomu réew boo xam ne daal da nga bugga sa dëkka fo nga tiitaroo sa dëkka gis nga soo tiitaroo sa dëkka keneen du génne si biti mu ñëw tiitaroo sa dëkka bi moo taxit often times dañoo dégga yeneen nit ñi di ñëw di xam nga di ñu tuutil di ñu wax loo xam ne daal daf ñoo naxari waaye mënuñ si dara ndaxte ñu ñoo ko teg suñ boppa soo am na solo trop pour ñun tamit ñu bàyyi si loolu xel marché bi bagage yi dañ cher te lu dee jógee si dëkk bi moo gën a cher sa luñ dee andi te loolu warut a nekka dafa cher trop boo xam ne daal sometimes kaane yoo xam ne ñetti kaani ñeneenti kaani ñu ne la $5 5 kaani ñu ne la $10 te loolu kaani yi fii lañ ko nekka di béyee te loolu amul solo fo ñu jàppalante ñu xam ne ñu ñoo bokk réew mi ñu rek ko mun a yóbbu si kanam loolu rek moo gën a am solo so fan naa ne loolu daal National Assembly bi war nañoo def loolu noonu it's high time ñu control prices in this country because the way it is going di nga jóg rek benn bis rek nga imagine ne dara $10 la ëllëg si ñu jaay la ko $15 soo waxee ñu ne la ne bagage yaa yokku wala fu mu nekk ni dugana ni te doo mun a understand bagage yi naka lañ yokkoo duñ la jox benn tangible reason boo xam ne dina la mun a convince so dafa nekk rek comme jikoma tey so la neexee nga jënd so la neexut nga bàyyi te amuloo benn choice for virtually comme basically daf dee nekk the same price foo munti dem rek all over soo demee si kii mu ne la the same price so doo am choice at the end of the day foo nga jënda nga mun a dem sa njaboot yi mun a lekka so ñu bàyyi si xel loolu torop ñu move waat ñu wax si président Barrow waxan nañ ko woon si njëlbeen bi waaye dañoo del si waat rek comme ñu wax ne président Barrow fu mu nekk ni dellu na si biir réew mi dafa demoon Kingdom of Saudi Arabia mu nekk fa 1 week rather fu mu nekk ni dellu na moom ak delegation am bi ñu wax si loolu rek because President Adama Barrow landed at the Banjul International Airport at 8 p.m. on Tuesday upon completing a 7-day visit to the Kingdom of Saudi Arabia. He had engagements with Saudi authorities and signed memorandum of understanding with charity organizations as well as officials opening of the multi-million-dollar embassy and ambassador's residence in Riyadh. Details in this report by Omar Ahmadu Toure. The president performed a leisure pilgrimage, Umrah, and carried out other official functions during the week-long stay in Saudi. The president talked to the press about his trip at the foot of the aircraft upon his return. And we engage with the Saudi authorities in a wide range of issues. That's what I see. And we engage also with our partners, the Islamic Development Bank, the Saudi Fund. We also engage with charity organizations. We signed memorandum of understanding with the First Lady Foundation. Basically, it was a very busy trip, and we also performed Umrah and pray for this country. Peace, and for us to organize a very peaceful and transparent election. The 15th Organization of Islamic Cooperation Summit set to hold in Gambia has suffered some setbacks in the infrastructure development, which warranted shifting it to 2022. Barrow had an audience with the sponsors and partners, especially Saudi Fund. Saudi Fund, they are the one funding the OIC roads, and we have sent our reports. We are still waiting for confirmation, and we engage them so that definitely we are behind schedule. So we want their confirmation. Also very soon we will have some standard practice. Fatuba Barrow's foundation has come under criticism when about $35 million was transferred into the foundation's Guaranteed Trust Bank account in 2017. This brought outrage among Gambians who sought an explanation. The source of that money still remains unknown. However, President Barrow signed an agreement with 2 charities in Saudi and says they bankrolled the First Lady's foundation. I was proud to say this is a memorandum of understanding. These are charity organizations, and we are supporting the foundation. But there were no official memorandum of understanding agreement between them. They are signed those agreements. It is now formalized. I think Gambia will benefit from them. Thank you so much. The Gambia will take over chairmanship of Organization of Islamic Cooperation from Saudi Arabia when it hosts the world's biggest Islamic convergence by June next year. The country has prioritized 6 projects for OIC. Among them is construction of a double-lane road along Batil-Harding Highway, 20 overroads that links it, a conference center among others. With exactly 12 months away from the summit,
It is only the conference center that has been completed, so the country's chance of hosting the 2022 Organization of Islamic Conference is very slim. Reporting for iAfrica TV, this is Umar Ahmadu Toure. Wow, Barrow ak delegation am bi ñëpp si nañ si jàmm loolu suñ ñaan yi nangu nañ am na solo torop te bum demee foofu noonu charity organizations yi tamit dañ sign a memorandum of understanding with the First Lady Foundation waaye comme président bi nuñ ko nekk di waxee rek mu ne it's not official, these are charity organizations yoo xam ne daal dañoo dimbale rek comme nekkul loo xam ne daal official la because charity la, so it's not binding, it's not a legal agreement boo xam ne daal it's binding. But look at am solo dal in last year Fatou Babaro Foundation ambi dañ transfer over $35 million si account ambi te lolu dafa create a lot of outrage among Gambians si wax ne xaalis boobu fan la jógee dugana ni génn na waaye ba léegi kenn mënut a xam xaalis boobu noonu kan moo ko fa transfer ak loolu mënut a leer ba léegi ni te président Barrow tamit part of his visit tamit dañ sign a $40 million loan for the Gambia. So comme ñu bari daal la ñoo wax ne loan ndax dafa nekk loo xam ne daal am na solo because currently fu mu nekk ni suñ debt bi daal is billions and billions and billions of dollars te each Gambian dina jël a huge amount of money pour nga just pay that debt buñ nekk di am fu mu nekk ni so waaye ndax jël bor fu mu nekk ni is the solution for the Gambia comme loolu des na si ñi ñu analyse ko ku nekk am nga sa analysis ak noo ko lii ndax Gambia bi fuñ tollu ni that is the only solution pour bor dafa nekk loo xam ne daal ndax dafa mën a yóbbu suñu réew bi kanam gis nañ ne jël nañ billions and billions and billions of dollars every year ñu ngi jël bor waaye comme that situation bi change na loolu lañ war a laajte suñ boppa te ku nekk daal am nga si wàlla Gambia bi ñu ñoo ko moom su demee si kanam ñu ñoo si ñuñ la su demee si gannaaw tamit ñu si ñuñ la so moo taxit am na solo pour ñu seetaat ko ñu seetalaat ko ñu sega ko ñu seetaat ko bu baax comme président bi lu mu munti def rek dina am an impact si Gambian si either directly or indirectly moo taxit nag sometimes nag soo waxee dara waaye si dëkk bi nag dafa jafe trop pour wax loo munti wax rek nit ñi dañ ko politicize loo munti wax rek nit ñi dañoo wax ne kii politicien la it's not a matter of politician balaa politics doomi réew moo njëkka balaa politics bi daf dee ñëw mu dem waa comme yow sa doomi réew yaa bi dafa stay moo taxit am na solo trop mboolem koo xam ne mun naa nekk ñëw na si dëkk bi pour mu liit suñ dëkk bi dafa bàyyi fii dëkk bi mu dem so moo taxit ñuñ rek ñoo fii des Gambia bi rek moo fii des moo taxit daal lu munti am loo xam ne daal jaarit yoon fo ñu waxtaanee ko as nit yoo xam ne suñ dëkk la as ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ñu toog waxtaanee ko ñu mun a come up with a tangible solution xam naa loolu daal am na solo torop visitam bi nag loj na tamit complexe embassy bi ak ambassadors residence bi si Riyadh in the Kingdom of Saudi Arabia des na si ñi loolu noonu it's over 160 something million dollars complex boobu noonu because it's $4 million so ñu bari daal ñu ngi wax ne loolu noonu fu mu nekk ni réew bi fu mu toll ni complex boobu noonu amul njëriñ waaye comme ku nekk daal comme lu ma la ko waxee rek lu ma ko waxee si jëlbeen bi rek ku nekk ak loo noo gisee affaire yi ku nekk daal noo analyse affaire yi ku nekk am na very different lens yoo xam ne noo ko dee gisee ak keneen lu mu ko dee gisee daf dee nekk different waaye lu gën a am solo rek moo nekk ñu yëpp daal ñu gis Gambia ñu yëpp ñu gis ko si benn direction moo nekk ne na develop Gambia bi na dem si kanam Gambia bi koom-koom bi na yokku ñi seen dundin bi mu yomba ñu yëpp lens boobu noonu daal dañ war a féetoo si benn direction su ñëwee si fànn boobu noonu soo am na solo torop ñu move on rek wax si leneen about villages yi fu mu nekk nii alcalship fu mu nekk nii daal dëkk bi lu bari daal ñu ngi come here about power domination and all that land fu mu nekk nii on time boobu noonu comme suuf la woon nit ñi di wax ne suuf bi maa ko moom land bi maa ko moom ba tax na jur na ay problème su bari si dëkk bi fii Sukuta jur na ay problème Gunjur jur na ay problème ak yeneen dëkk yoo xam ne daal ñun si biir réew mi fii ñu waxtaanee loolu noonu ñu bàyyi si xel tamit about this alcalship te ñu xam ne fu mu nekk nii Gambia time romba na stage boobu noonu
pour toog rek ñu ne ok kii moom because Gambia bi mu ngi move te mu ngi expand te di moom mu ngi expand di moo problems mu ngi ñëw so moo taxit comme nuñ ko doon defee time boobu noonu ak léegi dafa war a nekk a different ball game so ñu seet si loolu rek because villages in Manduwar in the West Coast region have on Tuesday clashed over the alcalorship and attestation for voter registration in the said village. They accused the government of causing the commotion in the village and bringing problems among themselves. About 7 individuals were arrested and 3 others were injured, one of which was rushed to the hospital. More in this report by Binta Jallo. A village in the West Coast region had serious clashes among themselves earlier on Tuesday. The clash was between the people of Tuba Manduwar and Manduwar Mandinka. As tension escalated, the police intervention unit was deployed to arrest the situation, but ended up throwing tear gas to disperse the mob. The Independent Electoral Commission, Assistant Inspector General of Police, the National Assembly member for Marakisa constituency, and other senior government officials came to the village and held a meeting with some of the villagers to see ways of settling the problem, but their efforts bear no fruit. Fansumane, a younger brother to the village alcalo, said the police went into his compound and threw tear gas at his pregnant wife, which led to her being rushed to the hospital immediately. So brani wa kele don paral na da tear gas o fay mol kono registered la. Katan defon la suo kono na suo fele koma jang. The police intervention unit came here and started throwing tear gas at us. They even went to my house where my pregnant wife was sitting at the time, and they threw tear gas at her. She fell on her stomach, and as we speak, she is at the hospital. This is what is happening here. Just look at the road. You can notice that a lot of them are standing here. The National Assembly member for the constituency, Honorable Lamin Sane, said the situation is very alarming, further explaining the root cause of the problem. Other places did their registration, no complaint. But why Manduwar Tuba specifically? And they are claiming that I had this story, because that's why I want to go and meet the alkali specially, to hear from the horse's mouth whether he has been given that authority to be an alkali. Are they a village of their own, or they are within Manduwara? So this is what I want to know. And why should they bring? Because 2016 there was election in Manduwar here, and this was done smoothly. They were all registered here and they all voted here. According to Bubakar Seka, the alcalo of Tuba Manduwar, they went through the right process but were attacked by the people of Manduwar Mandinka. When we went there to set up, they took our tables and threw it behind the mosque. We did not fight them or even quarrel with them. So they left and fought Umar and wounded him. And another boy called Ngari. They are at the hospital right now. Attestation has been a problem in the country since the start of the voter registration process. About 7 people were arrested by the Gambia police force, and at least 3, namely Omar Sise, Ngari Gay, and Maud Sise, were injured during the protests. For IFK News, Binta Jallo. Lolo amna solo from nekani dal dëkk bi ñu ngi lot of issues about land ownership, about alcalorship, about a lot of issues happening in this country. Te is high time comme ñu address yi comme buñ ko seet rek ñu ne li mu ngi happen rek ñu ignore ko. Sometimes, most of the time, suñu wax ignore loo xam ne lii amul solo xaaral ñu ignore ko moo dee ñëw jur loo xam ne daal nit ñi duñ ko dee expect te xam naa ne dëkk bi comme loolu dañ ko dee bugg di def saa su ne rek always dañ ko dee def dara su xewee rek ñëpp dañ dee comme pretend ne it's not something big comme nañ ko ignore nekkul loo xam ne daal dafa jara a big commotion or lot of a big attention so nañ ko ignore waaye problème su ñëwee rek problème boobu noonu daf dee nekk loo xam ne lu rëy la so am na solo comme every issue especially land especially pa ñu bàyyi si xel bu baax a baax because fu mu nekk nii
ku nekk bëgg nga am dara ku nekk bëgg nga nekk si position boo xam ne daal di nga mun a njëriñ sa boppa njëriñ sa ay family waaye comme ñu bàyyi si xel buñ especially alkaloship time boobu noonu alkalo comme nit ñi dañ dee wax ne amul relevance bu baax a baax especially si dëkki kaw yi waaye léegi dañ gis ne alkaloship tamit power la comme dafa àndaat loo xam ne daal dafa nekk loo xam ne daal am na solo torop so moo tax ñu bàyyi si xel bu baax a baax am na solo léegi fu mu nekk nii daal am naa fi Ñang Baalo Momodou Ñang moom dafa teew woon foofu noonu pour mu àndal ñu leeral ñu faram fàcceel leen ko ba mu set wicc naka la demee IEC rôle buñ fa am buñ play ñaari alkalo yi tamit the same thing député boobu faana boobu noonu tamit moom tamit am na si wàlla waaye Modou Ñang dinañu andi leeral loo mboolem moo xam ne daal daf leen jaaxal wala loo xam ne mënu leen ko understand bu baax rek Modou Ñang mu fi pour mu mu faram fàcceel leen ko ba mu set wicc óolu naa ko suma nit ki Modou Ñang naka suba si madame Soare nuyu naa la yaa ngi fine yaay Ibrahima yaa ngi fine maa ngi sant yàlla welcome again ñu waxtaanee loo xam ne daal am na solo torop moo nekk village alkaloship te Manduwar fu mu nekk nii daal comme report bi lu mu ko andiyee dafa nekk loo xam ne dafa yaaga nekku tey soo andil ñu foofu noonu leeral naka la fa demee about this alkaloship because ñi am na ñu nekk di wax ne sax depuis 2016. jërëjëf Julde maa ngi laa nuyu ñi seetaan ay Africa TV si réew mi ak si bitim réew nga xam ne fii leen day taataane seen xibaar yi wér te wóor den comme noo ko waxee rek démb Manduwar moom xawoon na saf kaane tuuti parce que soo demee ba tiyaagaas daal di release rek xamal ne foofu yombatut waaye loolu yëpp xam naa ne pour dox jàmm rek moo doon tax tam ñi nga xam ne ñooy takk der yi teewoon fa pour parce que suñ fa ñàkkoon a teew tam mun naa jur leneen moo tax seen gaawoon fa ak si nekk na loo am njëriñ te foofu access la because Brikama am na para unit ñu ngi fa so anything happen that area ñoom dañ fa gaaw a daal di def li nga xam ne mooy seen liggéey amoon na solo bu baax démb ñu ngi fa woon comme noo ko waxee si sa biir wax dem seeti li nga xam ne moo fa xew dem leen si ñaari kaam yi yëpp di Brikama Manduwar Mandinka and Touba Manduwar so foofu la issue bi nekk lu fa xew nag mooy ne mun nga wax ne tam lu doy waar la because si benn réew rek waruñ ñoo nekk di indi di seen xaay foofu la ñoo war a njëkkee sax because ki nga xam ne mooy CEO of IEC bu moo doon joxe adresse ci meeting bi because gannaaw problème bi kilifa IEC ak yenn kilifa si police ñëw nañ fa waxtaan ak ndawi dëkk bi ak magi dëkk bi waxtaan boobu sa alaaw tundoom pour ñu jël ko comme vidéo waaye li ñu fa taataane nekkoon na waxtaan bu nga xam ne ni bu am solo la waaye mujjul jur li nga xam ne ni mooy njëriñ parce que fay na li amul benn décision bu nga xam ne jëlee neen ko fa bot mu ngi doon jéem a wax gaay na leen foog ñu men lu nga xam ne ni lu baax la bañ a indi ay xaajaloo dem na fa sax ba jël exemple ne lenn rek moo ko ne si sénégalais foo dajeek moom even si biir àll bi soo ko ne yow yaay kan daf la wax ne moom sénégalais la nekkul lii bot mu ne Gambien foo mënut a dajee moom soo ko ne yow la kan mu ne la man la Joola la o séeréer la o pël la something like that te loolu sax comme even suñ dëkka yi sax dafa toll foo xam ne sax even suñ dëkka yi sax dañ ko dee mun a dañ dee mun a andil tribalism in suñ turi dëkka yi imagine comme Mandinka Touba Manduwar Touba Mandinka loolu noonu comme koo xam ne daal is not tribalist comme dina ko gisee la dëkka yi daal dañ am some element of tribalism in them tur bi mënoon na fa nekk te duñ ko use tur bi moom amul problème loolu yëpp pour identification nga mën a xam ne fii maybe this community ñoo fa dëkkee somti laay waaye dafa waroon a em si loolu wante léegi Julde loolu dafa dugg si suñ deret bi is a problème bu rëy démba loolu te loolu buñ ko xeeb keneen tam koo xam ne teewoon na fa si waxtaan bu doon def ak kilifa dëkk bi pour yun exemple yu ñu doon joxe bu gos kooku na ne dund na Liberia soo dundee na Sierra Leone soo yii yëpp problème bi daf ko fa fekk te nii la doon nii la commencé woon soo mu ngi doon wan ñi dëkkee foofu askan boobu na leen pour ñu bàyyi xel si loolu te bañ a indi dundu mbiri xeet dafa nekk lu nga xam ne ni problème bu rëy la te nag wax dëgg yàlla suuf bi suufi Gambia la am nañu dëkk fii si biir suuf bi tey am fi loolu ak loolu te xamuñ xeetawuñ sax si réew mi tey mun nga fi daanaka réew boo xalaat si àddina bi mun nga waane seen doom ñu ngi fi mun nga waane doomi réew bi rek ñoo fi nekk di te Libanais ñu ngi fi Mauritanien ñu ngi fi Malien ñu ngi fi ñu ngi fi am jàmm ak tiranga ndax fi leen dëkk Gambia lu nekkee rek si seen dëkk yi ok soo loolu waaye ñu ngi fi te Gambien tam ñu ngi fu nekk bot nag Gambien bi tam am na right bu Gambien bu nekk fële si
nu mu tuddati sax Banikoro nga xam ne soo muufee tuuti rek yaa ngi biir Casamance ñëw nag dëkk si biir Gambie ñëw dëkk ba Koyna wala ñëw dëkk ba Kartong Gambien bi dafa am right dëkk fu ko nee si biir suufi Gambie bi ndax xam ñu nga xam ne nekkuñ Gambie jógee Burkina Faso Afrique Coast ñëw dëkk fi so what about ki nga xam ne nag dafa juddoo si réew mi kooku tam am na cër pour dem toog si réew mi fu ko neex dëkk si réew mi si koona bu ko nee doon fa dara den eli fa dara loolu dañ ko war a nangu te sax man lu ma gis mooy ne lii développement la soo sancee dëkk mu nekk ay kër nga sanc ko mu mujjee nekk ay téeméeri kër nga sanc ko mu nekkaat ay alkaali loolu développement ni dëkk leen ko war a ooyee but war na dëkk bu nga xam ne ni dem na thousands of compound pour kenn war ko normally each community dafa war a am su amee alkaali dafa war a am VDC yoo xam ne village development committee yoo xam ne ñooy mun a develop faana boobu noonu but suñ ko amutee rek dafa am problème te fu mu nekk ni comme lu ma ko waxoon rek si njëlbeen bi comme Gambia bi dafa yaatu léegi melu nit time jawara boo xam ne lay mun ngaa compter kër yu nekk si Gambia bi waaye léegi dafa jafe torop because time boobu noonu for instance ñun suñ dëkka su dee ne 50 kër ñoo fa nekk léegi 100 kër ñoo fa nekk. waaw léegi ndax 100 boobu noonu. alkaali boobu rek mun na ko soxlay mun na ricc si ku nekk. xam loo nekkee ak si loo nekk. te loolu responsabilité ku nekk la. dëkk bu maaga ak dëkk bu barke mooy tax nag. yooyu yëpp juddu fa. soo yooyu leen war a def si suñ bopp yi but not ñun ñoo moom fii xam nga mos neen fi am issue boobu. waaw war naa la ne suuf si maam Adama sax dafa wàcc fekk ko fi kenn moomu ko. te ku dem da nga ko fee bàyyi yàgg naa wax loolu moom. yes su ko defee nag dañ si war a yaatal. jéem see def lu nga xam ne nii waaye bëgg si indi ay xaajale ay xeet lu doy waar la démb manduwaar loolu moo fa bëggoon am waaye am naa yaakaar ne kilifa yi duñ ko nangu dinañ dem waxtaan ak ñoom ñi delloo si seen xel te xam ne réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk waaye bu ñu dugal yi fi tribalisme te loolu mu ngi te nag loolu mu ngi bëgg a mel ni jeg ñeen ni ko already am nañ paper boo xam ne like dafa authorize gaay ne pour alkalo bi mu nekk foofu noonu the right alkalo la loolu moom am na because after bi ñu jógee Mandinka side dama de pour waxee ko noonu sax du ma dee ne because dafa mel ni yaa ngi encourage tribalisme waaw bi ñu jógee ko fi nga xam ne mooy Manduwaar Bantaba dem neen laaj ci Touba Manduwaar te Manduwaar bul gis Touba Manduwaar am na Jamweli am na Jalakunda an loolu yëpp ci biir Manduwaar la nekk te ñoo ñëpp ñu ngi ak seen alkaali waaw loolu lu mooy woñe mooy ne dëkk ba moo barke dëkk ba màgg dëkk nag su màggee bëri ay borom kër ba su màggee itam yeneen alkaali war nañ fa mën a judd loolu si family level bi sa family bi di moom mu ngi expand kër gi génna waaw ñi dem fale so loolu barke mbir la ak yokkute mbir waaye bu ñu gisee ne rek dafaa toll fu nga xam ne ne kenn mënatu koo élif te nguur loolu la xam ñoom nag amoon neen because dem neen waxtaan ak alkaali bi comme noo ko dégg noonu fekkee nañ ko si Bantaba bi waxtaan ak moom mu wane ne ñoom depuis 2012 chief Something Bojang ñu indi woon na leen fa wan nañ na leen léegi moom ngeen seen du sax moom sa bopp am ngeen alkaali bu nga xam ne ni moom itam dina contrôle lu nekk fii te nag laajte nañ ko sax sooy xayma si kër ñaata nga fi am wane na lu registre rek dem na si 843 juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ak kër so bokkut ak li nga xam ne registre bëggoo mu ngi wax na ñu bëri dundee fay li nga xam ne mooy lempo te ñu bëri registre woon loolu su ko totalee war na boori 1250 compound si Touba Manduwaar kon dafa mel ni Touba Manduwaar tam dëkk bu rëy la laajte naa ko ndax naamo yi ngay fayee ko lii di li fi ne yooyu fan nga ko dee yóbbu ndax ban alkaali moo ko dee jël si mu ne depuis 2012 moom moo ko dee jël yóbbu ko Brikama Area Council kon dafa mel ni kooku ak yoon moo ko fa teg te yoon am na yoon li ko may pour mu nekk alkaali foofu waaye léegi problème bi kon naka la ñëwee because nit koo xam ne daal moom moo fa dee collect lempo depuis 2012 ba léegi nekkut at yu ndaw de so problème bi naka la ñëwee ñang because about voter registration but how waaw voter registration mooy problème because foofu itam foog nga duut baaraan IEC because war neen xam alkaali because loo xam ne is official documents boo xam ne Touba Manduwaar seen alkaali am na ko ñoom si seen liste dëkk yi war nañ mun a recognize because Jamweli is part of Manduwaar te dina am seen polling agency di register neen fa ba pare Jalakunda the same thing so léegi lan moo tax ñu jël di whole Manduwaar def ko Bantaba bi waaw ñaari Manduwaar te Manduwaar bële is beneen Manduwaar Touba Manduwaar is 840 something compound nga bugg ko ñëw plus ko si Manduwaar bu mag Bantaba bi so loolu tam nekk na lu nga xam ne da nga 2016 loolu moo fa nekk dafa mel ni waaye dëkk daf dee màgg te anytime war nga mun a seet gox gi ak gox-goxaat yi naka ngaa mun a xaajale seen voté kaay waaye ñoom disaaf neen pour am ko am neen Bantaba bu em nii
bu manduwaar bële am manduwaar bu mag manduwaar bantoga wala sax ñoom ñu ëpp bayal foofu because foofu is very open place léegi fu ñooñu dañ waroon a am seen polling station boo xam ne dañ fa nekk di register loolu AIC xam ne ñoom dañ si mistake parce que waxtaan na ak alkaali bi mu ne ñoom bindoon nañ leetar woon AIC ne 2016 manduwaar ba leen demoon def élection waaye this time ñun dañ bëgg a polling station bu nekk si suñ diggi penc mi su ko defee manduwaar Touba yëpp ñëw register fa élection ba tam manduwaar Touba yëpp ñëw sànnee fa carte because coow bi nee na nag loolu foog mu am because ñoom duñ mun a demaat ci manduwaar Bantaba because problème mun na am te démba some problème am na fa am na ñu nga xam ne sax amoon nañ si gaañu boo si lopitaan leen mujjee am na ñu nga xam ne ñun gis nañ leen wane ne ñoom dañ leen dóor te soo gisee am na mandarga yi si am waaye ñun ne ñoom duñ fa delluwaat te suñ fa delloo register élection tam foofu la ñoo demaat te problème mun na am problème bi nag si biir waxtaan boobu noonu AIC na ne dafa set up beneen team bu nga xam ne ni dinañ dem Touba Mandoir def fa registration but Mandoir Bantaba den bañ loolu tam ne loolu du am ñoom dañoo ñëw fii ñoom dañoo ñëw fii ñeneen fo ñu fekk si foog ñu fekk si leen fii waay waaw nga loolu tam loolu xel mënu ko nangu kon affaire yi daal fu nekk nii daal kon noo ko waxee def mu ngi jaxasoo daal AIC tam am nañ ci li fi waroon neen am nañ ci wàlla waroon neen mën a sóoraale ne ñii den war a am seen on fu te dañ leen inform prior to lettre waaye ñu ne lettre bi balaa moo ñu start ne bindoon nañ lettre bi foo waaye lettre bi dafa mel ni dañ ko dilee biir kaama bi àggut fu mu war a àgga alkaali Mandoir Touba loolu la wax ne lu te lu ko dilee ñoom loolu mooy pour buñ am polling station boo xam ne dinañ fa mën a register oo ñu am vote fa so léegi ñaan dama bëgg comme ñi ñu understand comme nu ma ko waxee rek fii dañ dee faram-fàcce ci affaire yi ba mu set wicc léegi fu mu nekk ni issue bi it's not about comme alkaliship kii alkali ñeneen yi nangu nañ ko non loolu ñeneen yi nangu nañ ne keneen ki moo nekk di right alkalo si Touba Mandoir non loolu Mandoir Mandinka nanguwuñ loolu ok even di ñoom ñu ne recommandé nañ ko waaye ñoom du ñoom ñooy recommandé alkaali dafa jógee ko si nguur moo ko dee recommandé dem ba si gouverneur sax mënut ko waaye foog gox bu bëgg a alkaali dinañ am ay kilifa yi jóg ne dañ bëgg alkaali ñoom si seen biir dinañ tànnante kan la dinañ dem si gouverneur dina ko pass local government ministre ak yooyu noonu te yooyu kayit lettre bi génn na mu ngi si social media bi buy wane ne am na waaye balaa lettre bi ñun kooku si boppam wan nañu ne am na stamam laaj naa ko sax ku fi jënd kër mu ne amul empty land bu ñoo jaay but ku fi xaaj sa kër jaay ko moom moo koy stam kon depuis 2012 waaye ñoom alkaali bu Mandoir Mandinka moom mu ne benn alkaali moo fi am te benn registration moo fi am Mandoir Touba foofu leen war a ñëw moom mooy joxe mooy nemmeeku ndax kii doomi réew mi la kon dafa mel ni issue bi dafa jog rek ñu dugalaale si mbiri alkaali issue pour xëy na naxaareew na leen lu ñu ñooñu amee wante problème bi mooy registration bi waaw dañ bubboo daal registration bi waaye problème bi moo nekk alkaliship bi alkaliship bi yëngal na ko waaye lu yëngal affaire bi mooy lefe because ñoom den am agreement ak according to ñoom lu ñuy wax Touba Mandoir ak AIC wane na leen bind na leen lettre pour ngeen indi ñi fii polling station waaye amuñ ko léegi AIC team bi dem nañ waxtaan ñoomu neen balaa registration bi ak Mandoir yi Bantaba ay Aliou Mamane Ndiaye si boppam na leen léegi kon seen alkaali dafa jógee fële Touba Mandoir ñëw si Mandoir Bantaba den alkaali bi toog fii kii toog fii kii di joxe attestation kii tam di ko joxe so loolu la Touba Mandoir fële loolu la Mandoir Touba Mandinka loolu lañ nangu loolu nanguñ ko Mandoir Mandinka ñoom nee na loolu du fi am parce que ñaari benn alkaali moo fi am loolu daal xam so naa that's ne the nguur problem gi daal dañ so si si leen war a gars jóg yi indi because problème bi dafa nekk waaw dafa nekk a sensitive issue nguur gi dañ ko war a treat with urgency ifin nguur gi def na ko ba ñoom neexul leen waaye li ma si jaaxal muy Jamweli is part of them Jalakunda is part of them ak ñoom ñëpp ñu ngi am seen alkaali so waaye Touba Mandoir ñu bañal ko te Touba Mandoir am na official document bu nga xam ne ni depuis 2012 la kon nag bu neexee su daaree tam ñoom dañu am seen oon alkaali bi because xëy na jaar neen ko fu ñu ko war a jaar lu si des mooy ne foog ñu dund ko rek ak benn te dëkk bu màgga dëkk bu barke nag dëkk bu barke mooy jëm kanam because laaj mus naa waxtaan ak alaaji Cissé bu nekkoon Sinthiou alaaji mu ngi wane soo déparé woon Basse ba Sinthiou alaaji wala ba Banjul juróomi jumaa ñoo fi nekkoon soo moom mu ngi wane ne léegi dëkk màgg na màgg nga woon xamut sa ñaata jumaa moo fi nekk kon nag dëkk su màggee dëgg nag war naa am ay alkaali Sinthiou am nañ ay represent fu nekk kaabila but it's different li xew Mandoir ak yooyu noonu li xew Mandoir yooyu dafa ëpp kaabila moo tax nguur xaaj ko jox ñuy alkaali bot nag léegi lu tax ay Jamweli am Jalakunda am Touba Mandoir tam am te nag dañ jaar ñu ne fu ñu war a jaar du ñoo ko fal seen boppa dañ am kayit bu nga xam ne dafa jógee si nguur wane na ñii léegi alkaali leen
kon li si des mooy ñi dañ war a dund ak loolu te tam ñi ñoo xam ne réew mi ñu ñëpp ñoo ko moom te bañ a indi kon ñi ñu fa nekk moom Yes. nangu nañ ko loolu Nangu nañ ko ba- waaw nangu nañ ko daal xam naa ne dañ war a bàyyi xel si ñu loolu bàyyi xel tamit si comme loolu bu ku baax a nekk baax. am na you know ak ak yelefam te ñu bàyyi xel si loolu noonu torop ñang pour wax ne rek ok man maa fi nekkoon man maa fi njëkka so man maay dominate ñoom loolu sax warut a ñoom ñu ne nekk ñoom di ñoo fi issue. dalal ñooñu Ah? 1985 ñu ne ñoo fi dalal ñooñu ay luntang leen ay gan leen maanaam ñoo fi dalal loolu waaye te nag gisuma koo xam ne da nga dëkk si biir réew mi nga war a nekkaat gan si biir réew mi te loolu sax I think moo gën a andi tribalism that is behind moo gën a- loolu tribalism moo the gën a issue nekk of ok kii gan la fii la ma fekka so man maa ko ëppa doole loolu fan naa loolu tam dañ si war a bàyyi xel torop suuf bi daal moom comme nguur gi daf si war a bàyyi mboolem mbiri koo xam suuf. ne citizen nga am nga right kenn gënul la fii weda moom moo la fa fekka wala yaa ko fa fekka waaye comme soo jàngee history Gambia nu mel di nga understand ne ñuy yëpp dañ ñëw Gambia bi ñuy yëpp dañ jógee si various non places ñoo teewu fi loolu foo dem dañ ñëw waaw dañ ñëw ñëpp a Gambia ñëw de, especially fii. Gambia moom dañ ñëw Maam comme Adama ñu fi sax dafa nekkal ñëw. loo xam ne daal ok kii originally Gambia bi fii la ñi ñi moom ñoo fi nekkoon ñi ñi dañ ñëw mu welcome so dañ war a bàyyi xel si loolu noonu torop dañ si ñu war a xam ne bàyyi xel fii waaye nguur daf si am responsabilité because am nga ne yëfi foofu suuf laa yi bëggoon na ñëw yëfi sax suuf yi coow dafa ci bari daf si bari si su ko defee dëkk war bi nañ ko mën a kondo te xam ne Gambie bi ñëpp a ko moom ku nekk koy na am na ñoo right si ñëw am toog ñëpp a si am tamit ku nekk koy na Ablaye Ndiaye bu nekk koy na am na right ñëw toog si biir kombo fu ko nee jënd fa këram toog fa am na right tam pour whole responsibility bu nekk war nañ ko fu mun a fal ci biir réew mi loolu dañ si war a bàyyi xel su ko defee tam ku nga xam ne moo dëkk tam sa pàncang bu dend ak pàncang français am na right ñëw dëkk si fii nii si Bañaako oo mu dem dëkk si naka lañ ko doon waxee sa tànje fële loolu dañ ko war a suural dañ war a bàyyi xel loolu am na ñu nga xam ne ni dañ dugg plane fly country fly wat ñëw nekk fi te ñu ngi fi am fi kër toog fi ak seen njaboot am teraanga soo wata baaw ko dëkk si biir moo tax responsabilité nguur gi la imaam yi ñëpp ñi jéem a waxal Gambie bi ne Gambie benn la benn suuf la ñëpp ñu ñëpp a ko bokk Gambie ñu ñëpp mbokk leen lu suma sëriñ di wax rek soo fi yóbboo nit koot bu say mbokk taxawee mbokki ki nga yóbbu koo taxaw bàyyi foos bu ngeen xoolante da ngeen xamante boo ko xamul di nga xam ku xam sa ungul oo ku xam sa papa kon loolu noonu famille boobu noonu den war a dëkk si jaama te nag ñu xam ne suuf bi ñu ñëpp ñoo ko moom ku fi yàlla teg rek yow yaa fee nekk ñu bañ a dugal affaire yi tribalisme mbir la moo xam ne luy raam si ñag bi la jëm te ñu ngi koo encourage te jurul du jur jàmm si réew mi responsabilité ku nekk la ku am kaddu pour nga wax si loolu mu dakk mu yem ñu waxal nit ñi ne lu dul jàmm rek jàmm la génn te réew mi ñu ñëpp ko bokka ñu bàyyi kii fii la dëkk oo kii nangam la oo kii gal la fii koo fi gis gal la because ñun ñëpp dañ fi ñëw te dinañoo delluwaat te si suuf bi ñuy xëccoo si place bu ndaw lañ ñuy delloo soo ñuy bàyyi signal bu baax ne te nguur nag mooy contrôle te nguur bu dogalee ne diw alkaali la foog ñu nangu ko soo ñu nangu su ko defee itam buñ ko deful léegi nii mun na nekk problème bi suñu àggee si élection ba because ñooñu right now seen dënnam ngi tànga ba tax nañ ñu la ñu duñ fa demaat so suñ ñëwee indi leen registre suñ ko ñu amul yoo xam ne registre woon te ku nekk nag comme ni nga ko waxee da nga am ak yelleef pour ñu jox la sa voters card bot si suba nii rek li jë kool neen fa am nañ yaakaar ne dinañ am team bu fa dem dafa leen jëdi si station bi gos ñi ngee woo ko doon loolu gars yi def ne kool neen Tuba Manduwaar ñu ne fii ba alxames mooy ëllëg dinañ am team bu fa dem dafa leen ñoom tam ñu am seen registre si élection dañuy sànni parce que seen àq la ak seen yelleef pour ñu am lii nga xam ne mooy voters card dem wote ji waaye ñaar ñooñu dem war a dëkk si jàmm nit ñi dañ ko war a lijjanti bu gos police bu fa demee da nga leen faa bàyyi ñëw mu neen ñëw faa dëkk dañoo try by all means ñi dëkk si jàmm parce que mbedd rek a nekk seen diggante exactly what is the right process pour acquire alcalship in this country dañoo seetaat si loolu noonu boobu because comme lu ma la ko waxee rek ay Africa luñ loo mboolem loo xam ne daal start nañ ko dañ bugg a andi lu leer nañ foofu noonu dëgg la si document bi dañ indicate ne ministre moo leen ko jox alcalship bi because stamp ministre moo fa nekk local government but whether is the right procedure dañoo andi loolu noonu pour ñi ñi mun a xam lan moo nekk di right procedure whether ñi ñi am ñoo am right pour ñu ne ok for instance Tuba Manduwaar ñuy léegi dañ bari dañ bugga suñu own independence dañ bugga suñu own alkaalo ñi ñi d'accord si loolu ñu ne ok dañ bugga suñu own alkaalo o whether ñoom suñ buggee loolu sax dañ war a follow due process wala nguur bi dafa am authority boo xam ne daal moom moo war a jox
a certificate to ascertain whether kooku noonu is the right person pour mu serve in that authority. Dañoo make that clear because fu mu nekk nii clear out as to whether kooku noonu moo nekk the right authority pour issue ñooñu alkalship to those people. Waaye dañ comme nu ma la ko waxee rek ñang ay Africa daal dañoo make sure ne ñu make a follow up. laajte leen follow sax because nee na ñoom am nga alkali doo dee mën a toog rek sa office muy governor muy ministre local government ak lands nga door leen seen stamp alkali ñi ngay jiite chain la sax dëkk bi sax ñi ngay jiite ñoo koy nangu nga doon ko ja ba doo moo mën a tax ma ne chain la so li problème ñoom bu ñu ko bëggee yónnee ne ni tànn ay mag lu dem si 15 o lifin fukk ak juróomi ay kilifa ñu dem ndax nangu ngeen kii ñuy jiite leen waaye ñu ne ki ñu fa jiital maamam moo jege woon kër maamu faana ñëw sanc si àll bi foofu soo dafa mel ni kon doonee na ko comme li ñu xam si cosaani alkaali am nga fi alkaali duñ ko dee fal bu yàggu rek leen fi gis ngay ko fal ko waaye doon nekk si famille bi ñuy sanc dëkk bi loolu nag mooy issue bi comme even time boobu noonu comme for instance man suma maam moo sanc moo nekka koo xam ne daal moom moo nekka de first alkaali suñu dëkka so moom bu mu gaañuwee suma beneen maam moo jël soo dafaa des si famille bi te Gambie bi fii si loolu lañ xam ñuñ alkaali comme ñu ko force ñoo xam ne ñoo dëkk si dëkka boobu noonu ñoom ñoo dee nekka alkalship for that particular area te kooku su fa jógee rek daf dee des si famille bi waaye comme léegi daal affaire bi mu ngi bugg a involve more of government comme government bi ñu si bugg a tànna because even léegi dañ ko politicize daal ñang non politique tam démb affaire yi daal dañ ko politique dañ ko politicize because time boo alkaalo yi daal bokkuñ si fi politique ñi ñi rek ñooy toog ñu tànn ak ok kii yow sa mag moo nekkoon alkaalo léegi mun na am gaañu na wala màgget na amatut kattan bi ñu ne ok léegi xararakaam mu jël alkaalo si ñi amuñ si benn problème waaye léegi daal politique bi daal fon naa moo bugg a yaaxa dëkk bi Touba Manduwar issue that problème nekku fa amuñ problème si ku leen jiite ñoom ñoo tànn ki leen jiite di Baboucarr Seck bu ko sax li tax ñi tànn ko ñu ne mooy ne maamam bu mu jógee kër maamu Fana dem Manduwar foofu moom moo fa di first person ko fa sanca kon su ñoo ut seen alkaali nguur di leen ko jox ñoom si doomi kooku la ñoo jël so loolu moo tax ñu ne ñu jox Baboucarr Seck boobu alkaali bi te amuñ si problème pour kooku mu jiite ñoom ñoo ko tànn so there is not a problem problème bi mooy ne rek ñoom ñi dëkka because police mënu faa nekk forever so war nañ leen mën a boole waxtaan leen because ñoo dëkka te suñu amul jàmm mun na faa ñàkk te loolu responsabilité kilifa yi la rawatina nguur gi fokk ñuy wax ak ñoom ñi dem di wax ak nit ñi wax naa ne imaam yi sax dañ ko war a xutba pour wane ne Gambie bi is the same tey rek gis dégg naa ko sax because élection mu ngee ñëw soo fi reyante pour élection wala nga def fi lu dul noonu ñu tëj la li ko jar su yow bu ñu la fi tëjee mais bi sa vote card boobu dootut am njëriñ bu ko doo mën a dem sax te ku fi def problème bi foo élection amul benn loi bu ne ne da ngaa tooñ bi fa dañ laay téye fon naa loolu daal suñu imaam yi ñëpp nañ si wax politiciens yi nañ si wax ba pare li fi gën a bari ñu ne tribalisme nag man ñang dafa tey suma xel bi dafa nekk loo xam ne daal man su ma déggee nit mu wax ko rek suma fit bi daf dee lii because tribalism make sense man suma famille am nañ fa yëpp Mandinka mu fa Olof mu fa non réew mi si boppam moo jaxasoo li wax naa réewi Gambie léegi mënatuloo fee nekk yow nit ki mu tribaliste loolu concept boobu noonu réewi Gambie nga mënat a toog amul benn famille boo mën a toog di ko compter right now te jaxasoo soo réew nag bu amee loolu waruñ koo dund waruñ koo xalaat te léegi nag responsabilité ku nekk la pour ñu génnee loolu si suñu xel te dugg na si deret bi de. dugg na moom. dugg na si de. te den dee mayente deret. léegi moom su ñoo wax dugg na si deret bu baax a baax te politiciens yi am nañ si wàlla. te parti bu nekk rek am na fu ñu ko adresse fii parti bu nekk am na fu ñu ko adresse. politiciens yi dañ si am wàlla buñ use nañ stop di use tribalism against the non politiciens sax goo mu ne use tribalism am na interest si ñoom bu ko ku ne ñoom dañ soxla nit te dañ soxla ku ne. ñooñu pour ñu use politiciens yoo xam ne ñu ngi waaye amul interest si ñoom. askan bi ñoo ko warta nangul kenn parce que ñi ñëpp benn leen waaw réew mi yëpp benn leen suufi Gambie bi benn la ñu ñëpp ñoo ko moom Gambie ne am na raay dëkk fu ko nee te fu mu dëkk am na raay nekk fa njiit su ko nit ñi ñooñu suñ ko wóolu su ko defee responsabilité ku lu nekk la pour ñu génnee mbiri xeet ci dëkk bi suñ ko defut li raam si ñag bi la jëm waaw dañ ko war a xeex bu baax a baax génnee ko si waaw amul place in the Gambia te Gambia ñun dañ am loo xam ne is very special loo xam ne ñun dañ ko war a ndamoo la mooy lal joking relationship ñang
man time boobu noonu su ma toogee ay suma suma golo yi suma joolaa yu ndaw yi suma séeréer yi dama dee kontaan dama dee fii ndax la dañ am lu xam naa ne always sax keroog maa ngi romba sax si Johnson bi ma fekk yeneen joolaa ñu ngi wax joolaa gars yi foog naa nawet lañ jógee ñu ngi fix pipe ñu ngi ma ne leen xam ngeen lan la yéen a tax man suma kër amut ndox depuis suba soo balaa maa dem liggéey ñëpp si dama bëgg a ndox mu fekk fii if not dinaa leen dis on yéen ñëpp ma yóbbu leen si àll ba because foofu laa leen jëlee soo dafa nee ñu fiil ñu toog foofu ñu ngi waxtaan di ree soo loolu rek jaama la dina am lu nga xam ne nii loolu mun naa andi smile si nit dina am lu nga xam ne nii Sénégal bi ñoo ko am mais bi njóobeen bi njaayeen bi ñëw mi ngi ko jaaranka so yooyu dañ ko war a use so loolu rek doy na pour ñu nekk fi naan surwaaleem o joolaaleem o kii mandinka la so yooyu yéen nañ ko tegee side loolu is not civilized su bokkul si so ñun den jaxasoo léegi jaxasoo neen xeet yi nekk si biir Gambie yëpp jaxasoo neen ñi sëy neen ñi tuddante neen doom ñi ay xarit leen soo foog ñu fàtte loolu ñu génnee ko ñu def Gambie bi rek neen use Gambie bi yow Gambie bi na la ñor nekkal Gambien na la Gambie itteel loolu moo important but not nga war a nekk fii di indi ay xaajale amul benn njëriñ because ñun jaxasoo neen te yàlla moo ñuy boole mënuñ koo xaajale yàlla ràbb na mbokk gi ràbb na everything bi nga dëkkee si réew mi ma dëkk la yàlla indi boole bu nga jógee beneen dëkk ñëw fi yàlla tam boole na loolu kon rek li si des mooy ne neen gis Gambie bi te xam ne moo ëpp ku ne te ku ne da nga ñëw fekk fi te da ngaa dem bàyyi ko fi loolu leen bokk loolu nag mënuñ koy pàccoo dañ koy pencoo di waxtaan def jàmm lu dul jàmm la génn te mbiri xeet nañ ko tegee côté te xam ne loolu yàlla sax ba pare ñu ñëw ay li si gën a bari muslim leen te yàlla tuddut ko fenn na waru ñoo jëflante keneen ku dut kii yàlla lu mu tudd rek mooy yes ku ma gën a ragal rek moo gën si yow soo daa si soo su ko defee neen xam ne rek daf suñeeli ne réew mi ñoo ko moom kenn ku ne da nga ñëw fekk fi réew mi te da nga fay dem bàyyi réew mi soo ñoo ko bokk su ko defee ñu lool waaye nag time bi jàmm nañu lii daal suñ ko naree waxtaanee fii ba ëllëg sax duñ ko mun a jeexal because dafa nekk topic boo xam ne dafa am solo te ñëpp am nañ si wàlla ku nekk si biir réew mi fii even xale bu ndaw am nga si wàlla because si kër yi la dee started tribalism nga nekk si kër nga nekk loo xam ne daal yeneen xeet lañ nga ne leen ne nga nekk di biliitul gaay wala di wax sa doom bi bul foyee ak kii bul dee kii lii la kii soosa la kii olof la kii joola la foofu la dee start si kër yi la dee start so loolu lañ war a xeex si biir kër yi lañ war a xeex tribalism te si bàmmeel yi amul loolu buñ laa may deret amul loolu so kon loolu du dëgg definitely du dëgg bàmmeel yi amul loolu dañoo line la rek ñu suul kii te ñu ñëpp foofu la ñoo mujj lopitaan bi bu ñoo mayee deret dañoo xam deret bi dereti kan la soo amut soo loolu moo laa woon ne du dëgg luy dëgg mooy ñi ñëpp benn leen ñi ñëpp yàlla moo ñu fii ñi ñëpp doomu aadama leen soo ñi ñëpp neen wax ne Gambien leen ni gis Gambie bi moo ëpp ku ne julli am na solo ñang loolu am na solo torop bëggoon nañoo xuus si lii daal ñu waxtaanee ko bu baax a baax ñu faram-fàcceel leen ko waaye fu mu nekk nii daal time bi jaamu nañu time bi jeex na tak waaye lu gën a am solo rek moo nekk ne xam nañ ne in this life like lu nekk rek comme dañ la dee wax ne lu munti xew rek danga dee am some elements of politics in it si àdduna bi sax moo mel noonu comme lu mel lu nekk politics la waaye daal politics bi nañ ko def civilized li buñ bàyyi suñ boppa politics bi mu xaajooñu buñ bàyyi politics bi mu tax ñu divide bul tax politics bi mu tax ñu xuloo di xeex di ŋaañu wante amul benn njëriñ nekko benn daal moo gën a am solo alkaliship in this country time boobu noonu def politics yi bariwut foofu noonu dañuy rek ñooy toog ñu identify kan moo nekk seen alkali te ñu fa force dëkka ñoom ñoo dee nekk alkali aussi foofu noonu te kenn amu si benn problème nit ñi dañ d'accord si loolu noonu waaye léegi fu demee ba foo xam ne like lu nekk dañ ko politicize te politics bi luñ nekk di def si politics bi ay xaajoo la ay xeet la dafa nekk loo xam ne daal dafa doy waar nañ bàyyi xel si loolu nañ bàyyi xel si loolu Gambia bi ñu ñëpp a ko moom te ñu ñoo ko defar kenn du jógee feneen mu ñoo defaral ñu ko ñu bàyyi xeet yi mbiri xeet yi amul benn solo ñu preserve suñ joking relationship bi kii mandinka la kii joolaa la kii olof la nañ ko li séeréer yu ndaw yi suma joolaa yu ndaw yi xam nañ ne man maa nekk seen buur every time maa leen de protect because man maa tax gaa ñu civilise si àll bi lañ jógee so maa tax ngeen civilise so nañ preserve loolu noonu dafa neex dafa am solo ñu wax ne ok kii njaay la kii jóobeen la xam nga dafa neex man soo tasee ak jóobeen yi sometimes sax dañoo ragal a def yeneen because every time kii badi bunka la kii ñoominka la kii fo
dafa neex man dafa neex te fuñ kii gisante Fall la sant kii Jaañ la kii sant Jaañ la sant fuñ tasee rek dañ It's dee nice. mun a gis la jaamoo ñun dañ ñooñu dee ñun mun a man ree maay ñu buuri kaf. ñooñu man maay buuri ñooñu ñu sant Fall Jaañ Jeng so yaay ñooñu seen buur maay seen buur jeex na te tey loolu la yàlla dogal yeah so nañ préserve loolu noonu Yeah. am na solo torom nañ ko préserve ñaan naa leen nañ ko préserve dafa am important man daal gis nga man ku ma fi foyee daal koo xam ne daal joking relationship moo nekk suñu diggante ka mer dama la dee woon sa bopp ma ne la xam nga la man maay sa buur mënuloo si dara yàlla moo ko def su la neexee man maay sa buur su la naxaree man maa nekk sa moom itam bu buur waxee na mooy sa buur déedéet kan moom maa lu ma leen dee wax moo nekk ne nit di nga gis joolaa nga gis séeréelu nga ne ñoo nekk suma buur xool ma rek ak lu ma xeesee buur dafa civilisé dafa nice waaye yéen moom ngeen mel ni igolo because loolu ngeen foofu ngeen jóge jërë ngeen jëfati si ànd bi si ak si koloti bi beneen edition of the Good Morning Africa programme xam naa ne wax naa tey lu bari waaye nag comme dama passionate about this topic about tribalism because man dunduma ko believe ma ko te moo taxit nag man nekk di ñaax nit ñi ñoo xam ne daal ñoo ko nekk di def ñu bàyyi ko in the name of politics lu ma munti wax rek loo xam ne daal mboole moo xam ne wax nañ ko fi te neexul leen ñu ngee ñaan ngeen baala ñu ak because xam nga doomi aadama lañ dañ dee mun a juum dañ dee mun a wax loo xam ne sometimes te ñuñ ko wala ñu mun nañoo tooñ ñi suñ wax yi waaye ñu leen naa ñaan rek ngeen baal ñu ak ñu xam ne doomi aadama lañ mutuñ for ñu make mistakes with that we thank you so much till we come your way tomorrow for another interesting, fascinating and educative edition of the Good Morning Africa program. Do have a nice day. Bye-bye.